So the subject is network security and cryptography, and the contents that we are going to discuss in today's class is about regarding the introduction and the basics of network and cryptography, and what are the services, mechanisms and attacks that is going to be found in this internet security. So these are the contents. What is network? What is cryptography? And definitions regarding that, and services, mechanisms and attacks. So as said, what is internet? What is network? It is said to be the interconnection or a media between two or more systems to share information among them. So here systems means it is nothing but these are the computers that has been interconnected together with the help of a media like this transmission media. So this is called as a network, that is you're going to connect two or more systems. For that, the information between this computer can be shared with this computer. So before entering into network security and cryptography, first we will learn about the background or the basic terminologies that exist. So in internet world, computer data travels from one computer to another. So if it is traveling from one system to another system, there is a question of regarding safety, because this data is transferring from physical surroundings. So the information security is widely a term that is being currently applied now because it is an important issue in this modern world. Why we are saying as an important issue is the internet and communication technology, as it emerges, as it is blooming now, you can see there are various threats occurs in this IT field. That is, if you are going to an e-commerce site, you should be very careful regarding or when you are giving your credit card details like that. So it is a medium for that the threats that are available. And all the time that information security's requirements are changing nowadays. It is not as basic as it is designed previously. That requirements are changing nowadays. So because why we are saying it is changing means, traditionally in the olden days, the information security that is being provided with a physical mechanism in the sense all those data, all those information has been racked in a cabinet with the help of files. So that will be put up in a lock. That is traditionally everything is in paper, everything is in document, everything is in file that has been neatly arranged in a cabinet, but that cabinet will be locked in physical system. Physically, if you want to handle the data means this is a method that has been followed traditionally. And the administrative mechanism, that is only one person will be screening that, who is going to take that particular file, who is taking the data, everything will be handled by that one particular person. So this is a traditional way. But nowadays, we are using computers, we are using network, it has been interconnected together. So that particular computer, it uses automated tools for the protection of files and other stored information. As said in the previous slide, the administrative mechanism, this person is responsible for the safety of the data traditionally. But now, as since we are using computers, the computer itself uses some automation tools for the safety and security. So that this networks and communication link, one measurement they provide that is called as a cryptography. This automated tool is nothing but it comes in the form of cryptography. So what is cryptography? It is nothing but, you can say, it is a form of hidden writing. You will hide the information that is being presented, so that will be protected in a very safety and secure manner. That is called as a cryptography, hidden writing. So cryptography can be defined in various ways. First one, you can call it as your reformatting and transforming your data, making it safer on a step between computers. So when the data it is being transmitting in the interconnected network, it will be reformatted. It will not be in its original format. It will be reformatted. நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த formatல இருந்து it will be reformatted, and that
only will the reformatted data will only transform. And that reformat, in the reformatting சொல்றோம்ல, it will happen in the form of secret code that is being augmented with the help of modern mathematics. So secret code will be used to reformat your data that is being with the help of the modern mathematical formulas. So this cryptography can also be said as a modern encryption technology comprising of different mathematical processes involving the application of formulas that can also be called as algorithms, and it was conventionally designed to secure discretion of military and diplomatic communication. So this is not a new area since it has been followed in the military and on the diplomatic communication for the safety measurement of a country. ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மிலிட்ரியிலையோ இல்லை டிப்ளமாட்டிக் ரொம்ப ராணுவ ரகசியங்களாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ்லையெல்லாம் this cryptography is being applied previously. So that it can also called as this cryptography can also be called as a subdivision of cryptology, because there comes a process called encryption and decryption algorithm. It has been designed for the reformatting your data, reformatting your original data. What is your going to be sent will be changed into another format. So cryptography can be classified as symmetric and asymmetric key algorithms. So there are two types of classification in cryptography. One you call it as symmetric and another is asymmetric. These are both the two areas that is the main basic pillars of cryptography that you will study in the forthcoming units. The definitions, first definition you can see regarding computer security. So what is computer security? It is a generic name, it is a general name for the collection of tools designed to protect data and to thwart hackers. So general name that is being given to the protection of data. Next is the network security. It going to deal with the measurement of protection, you're protecting your data during the transmission time. And internet security is same thing it is going to follow, that is it is going to protect the data during the transmission, but that protection will cover the collection of entire interconnected networks. Internet in the sense it is a whole worldwide interconnection. In that particular area it is going to protect your data. So the main aim of this network security and cryptographic subject is going to deal with internet security. So what is internet security? It is going to protect the data with a collection of interconnected networks. And it can also be said as a measurement to deter, prevent, detect and correct security violations that involve the transmission of information. While the information has been transmitted, if it find any security violation, it will determine, it will prevent, it will detect and it will correct. That is called as the internet security. So then our next topic is services, mechanisms and attacks. Now we saw what is meant by computer security, what is meant by network security and what is meant by internet security. So this internet security, you have to come across the concepts of need a systematic way. For that it can be clearly based on some requirements. That requirements is based on the three aspects. One you call it as security attack, and second one is security mechanism, and third one is security service. These are the three aspects of information security. These three aspects should be considered while you're going to define your requirement when dealing with this information security. So what is meant by security service? What is meant by service? And what is meant by mechanism? And what is meant by attack? These definitions will be thrown on the slides. So services, it is going to enhance the security of the data, processing systems and the information transfers of an organization. So it is going to deal with the organization about the data processing systems and the information that is being transferred. And mechanism is, it is designed to detect, prevent or recover from a security attack. If an attack has been arised, what is a measurement that is you're going to take
or going to prevent from that particular attack. That is going to be deal with this mechanism. And what is meant by attack? So it is an action that compromises the security of information owned by the organization. So that particular action which is going to compromise the security. என்ன பிரச்சனை வருதோ அதை வந்து அட்டாக்னு சொல்றோம். அந்த அட்டாக்கை டீல் பண்றது மெக்கானிசம்னு சொல்றோம். அந்த மெக்கானிசம்ஸ் வச்சு you are going to deal with the security services. So it is three is interconnected or interrelated. First one is security service. Security service is something that enhances the security of the data processing systems and the information that is being transferred from the organization, that what we saw on the previous slide, and it is going to counter the security attack, and it makes use of one or more security mechanisms to provide the service. That is, you have to replicate the functions normally associated with physical documents, like example, if you have signature, date, need protection from disclosure, tampering or destruction, be notarized or witnessed, be recorded or licensed. So these are the examples that is going to deal with the services. Attack வருது அப்படின்னா அதை எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you have a document, அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து எப்போ ப்ரூஃப் எப்போ வேலிடுன்னு சொல்லுவோம்னா, if it have signature and it has some date, proof, etc. like that. அந்த மாதிரியான அட்டாக்ஸ் ஒரு physical document இருந்துச்சுன்னா அது இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ இப்படியெல்லாம் you have to maintain the service அப்படிங்கிறது தான் security service. What are the challenges அப்படிங்கிறப்போ அதே நம்ம physical document எடுத்துக்கலாம். For example, the first challenge is it is usually possible to discriminate between an original paper document and a Xerox copy. Originalukkum Xeroxkum we can able to find the difference. But other electronic document in எடுத்துட்டீங்கன்னா, if you take an electronic document like PDF or Word, etc., it is just nothing but it is a sequence of bits. There is no difference whatsoever between the original and the any number of copies. It just save as service, but now you can able to find produce more number of copies. So what is the original copy ங்கிறது தெரியாது. ஆனா paper physical document ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, you can say the difference between the original and the Xerox copy. கலர் பென் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கலர் பென்ல வந்து ஜெராக்ஸ்ல கலர் இருக்காது, பட் ஒரிஜினல்ல இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ல இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ். அண்ட் செகண்ட் சேலஞ்ச் இஸ் alternation to a paper document may leave some sort of physical evidences of the alteration. ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்கு, ஒரு பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ல if you do some alteration, that is if you erase or if you keep a whitener, can be easily found. But அதுவே வந்து கம்ப்யூட்டர் மெமரியில வந்து no physical trace. நீங்க 0 ஒன்னா மாத்தினாலும் 1 0 மாத்தினாலும் there is no difference, there is no physical trace at all. That is the second challenge. And third challenge is any proof process associated with a physical document typically depends on the physical characteristics of the document, that is shape of handwritten signature or embossed notary seal. இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரூஃப் நம்ம வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இவங்களோட சைன் இப்படி தான் இருக்கும், இந்த நோட்ரி இந்த அசோசியேஷனோட சீல் இப்படி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம். So any such proof of authenticity of an electronic document must be based on internal evidence present in the information itself. But in the document network software எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா internal evidence இருந்தாச்சா அந்த information வந்து நம்ம authenticated ன்னு சொல்ல முடியும். So these are some of the challenges that has been existing between the paper document and a original soft systematic document. So these have to be rectified so that the services can be rendered in a very secure manner. So what are the classifications regarding the security services? First one, you can call it as confidentiality. The first service you call it as confidentiality. What is meant by confidentiality? Means ensuring that the information in a computer system and transmitted information are accessible only for reading by authorized parties. Ensure பண்றீங்க நீங்க information transmit பண்ணின information அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்றவங்க வந்து ஆத்தரைஸ்டு பார்ட்டிஸா தான் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற இன்ஷூரிட்டி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா that is and we call this confidentiality. The second service is authentication. Authentication, you can say that origin of a message or electronic document is correctly identified with an assurance that the identity is not false. ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கணும், அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து தப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஆத்தென்டிக் எக்ஸுங்கிற பர்சனுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற பர்சன் மட்டும்தான் has the rights to access that particular document. That identification should not be false. And the third classification you can call is integrity. Means
only authorized parties are able to modify computer system assets and transmitted information. And the X person, if you have given some rights to modify your data, that can be allowed. That particular option, call it as integrity. And the fourth classification is called as non-repudiation, means requires that neither the sender nor the receiver of a message be able to deny the transmission. நான் தான் அனுப்புனா அப்படின்னு நீங்க வந்து you have to confirm it. நான் தான் ரிசீவ் பண்ணனா அப்படிங்கறதையும் அந்த ரிசீவர் வந்து சொல்லணும். ரெண்டு பேரும் வந்து should not deny the transmission. நான் அனுப்பலைன்னு சொல்லக்கூடாது, நான் வாங்கலைன்னு சொல்லக்கூடாது. They have to support the transmission. That you call it as non-repudiation. The fifth classification you call it as access control. Access control means requires access to information resources to be controlled by or for the target system. Target system க்கு மட்டும் தான் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படிங்கறதை you call it as a fifth classification. And the sixth classification you call it as availability. What does mean by availability means? Require the computer system assets be available to authorized parties when needed. தேவையான personsக்கு அந்த particular resources assets வந்து available-ஆ இருக்கா, the system can be used or at the required time அப்படிங்கறத வந்து check பண்றதா I call it as availability. So these are the six classifications that is found in the security service. Next is security mechanisms. So what is meant by security mechanism? As already we saw in the previous slide, is going to detect, prevent or recover from a security attack. Attack வந்துச்சு அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், ப்ரிவென்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், ரெக்கவர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து சின்ன ஒரு single method மட்டுமே வந்து it will not fulfill or it will not support. So it needs more mechanisms to be grouped. So அந்த group பண்ண ஒரு mechanisms தான் you call it as cryptographic techniques. So இந்த mechanisms எல்லாமே group பண்ண ஒரு method, எல்லா functionsமே இருக்கிற ஒரு method தான் you call it as cryptographic techniques. So what is meant by security attack அப்படின்னா an action that compromises the security of information owned by an organization. ஒரு action நடக்குது, அந்த action வந்து அந்த informationோட securityக்கு ஒரு disturbance கொடுக்குதுன்னா that you call it as an attack. But the information security, it should give to prevent the attack failure ஆச்சு, detect ஆச்சுன்னா it has the capability to recover. So there are a wide range of attacks இருக்கு. அந்த attacks வந்து நீங்க you can to be able to differentiate between threat and attack. Threat it is totally different and attack means different. So what is meant by threat now? It is the potential for violation of security. Security violate பண்ணிச்சுனா that is called as a threat. And attack அப்படினா it is an assault on system security, a deliberate attempt to evade security services. Security services disturb பண்றது தான் வந்து ஒரு attack. But security light violate பண்ணிச்சுனா you call it as a threat. So threat is somewhat okay than the attack. So attacks அப்படினு சொல்லிட்டோம். So this attacks வந்து you can say ஒரு normal flow of information வந்து disturb பண்ற மாதிரி. We will see some examples. So there's a flow of information from a source such as a file or a region of main memory to a destination such as another file or a user. So sourceங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து it may be a file இருக்கலாம், it may be a சிஸ்டமாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் சோர்ஸ். அதே மாதிரி தான் டெஸ்டினேஷன். ஸோ நார்மல் ஒரு ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்சஸ் தட் இஸ் பீங் டிரான்ஸ்மிட்டட் அப்படின்னா யூ கால் திஸ் இட் இஸ் அ நார்மல் ஃப்ளோ. நார்மல் ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம். No disturbances, that particular information is transmitted from the source to the destination without any alterations or disturbances. But attack அப்படினு பார்க்கிறோம் இல்லையா? So there are four general categories of attack. The first attack we call it as interruption. Interruption அப்படினா பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் source and இதுதான் destination. இந்த இடத்துல some disturbances இந்த இடத்துல ஃபுல்லாவே வந்து reach ஆகல. So there is an interruption between it. So what is meant by interruption? An asset of the system is destroyed or becomes unavailable or unusable. In the area where use say பண்ண முடியாத அளவுக்கு destroy ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that you call it as interruption. And இந்த அட்டாக் வந்து availability டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. availability நாம என்ன சொன்னோம், கண்டிப்பா தேவையான ரிசோர்ஸ் அந்த பர்சனுக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்கணும் அப்படிட்டு. பட் இங்க நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இந்த பர்சனுக்கு இந்த ரிசோர்சஸ் கிடைக்கல. So that you call it as interruption. So இந்த அட்டாக் வந்து availability டச் பண்ணதுன்னு அர்த்தம். Example, destruction of piece of hardware. இந்த இடத்துல வயரை கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. Cutting of a communication line or disabling of file management system.
disable enableங்கிற ஆப்ஷனில் disable பண்ணி விட்டீங்கனாலும் இந்த பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷனுக்கு இந்த டேட்டா வந்து transmit ஆகாது. So this is an example attack of interruption. And similarly, the second category of attack we call it as interception. Interception பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போகுது, பட் an unauthorized party gains access to an asset. இந்த particular person இருக்கிறாங்க இல்லையா, this is called as unauthorized party. இந்த x இந்த y இந்த பர்சன்லேருந்து இந்த பர்சனுக்கு தான் டேட்டா போகணும், பட் நடுவில் இங்கே ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த அட்டாக் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியில் இந்த அட்டாக் நடக்குது. எக்ஸாம்பிள், வயர் டேப்பிங் டு கேப்சர் டேட்டா இந்த நெட்வொர்க் எலிசிட் காப்பிங் ஆஃப் ஃபைல்ஸ். ஸோ இங்கே அனுப்புகிற இந்த டேட்டாவை இவங்க வாங்கிக்கிறதுனால இந்த டேட்டாவை they can able to make a copy. And the third type of attack we call it as modification. Modification அப்படின்னா என்னன்னா unauthorized பார்ட்டியே தான் not only gains access but it tampers with their asset. இவங்க வந்து இந்த கேட்டகரி ஆஃப் அட்டாக் வந்து இன்டர்செப்ஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா they just copy பண்ணிட்டு விட்டுறாங்க. இங்க போயிட்டு இருக்கு சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு போகுது, போற நடுவில் இவங்க அந்த டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க. பட் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா போறத வந்து இவங்க ஆல்டர் பண்ணி மாற்றி விடுறாங்க. as the name indicates, access மட்டும் இல்லாம they were going to do some changes. So it attacks on integrity. Integrity disturb பண்றது தான் இந்த அட்டாக்கோட work. Example, changing values in data file, altering a program, modifying the contents of the message being transmitted in the network. இதெல்லாம் தான் examples. ஒரு இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு பதிலாக 2 years back முன்னாடி ஒரு டேட் போடலாம், 10,000 அப்படிங்கிறதுக்கு 1 lakh போடலாம். இந்த மாதிரியான some changes you call it as modification. So this attack integrity. And the fourth attack we call it as fabrication. Fabrication na an unauthorized party inserts counterfeit objects into the system. Counterfeit objects ulla nalaikkiradhu da, that is called as attack on authenticity. Example, insertion of superior message in a network or addition of records to a file. Something unwanted messages network la add பண்ணி அனுப்புறது, இல்லனா addition of records to a file. சில ஃபைல்ஸ்ல டேட்டா மறுபடியும் ஆட் பண்ணி அனுப்புறது, இந்த மாதிரியான அட்டாக் வந்து fabrication னு சொல்றோம். So there are 4 types of attacks: interruption, interrogation, modification and fabrication. So this cryptography attack நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த attacks can also be called as a passive attack and active attack. So 2 types of attacks அப்படினு சொல்லி நம்ம can able to name it. So passive attack, as the name indicates, it is going to make use of information from the system but does not affect the system resources. அந்த சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடியத டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும், ஆனா அஃபெக்ட் பண்ணாத சிஸ்டம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் passive attacks. This is an example. So see, here is a person called Bob and this is a person called Alice. The information from Bob வந்து Aliceக்கு அனுப்புறோம், இது இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ நடுவில் பாருங்க, இந்த டார்த் அப்படிங்கிற இந்த பர்சன் என்ன பண்றாங்கன்னா பாப் அனுப்பின மெசேஜை அலைஸுக்கு அனுப்புற மெசேஜை ரீட் பண்றாங்க. ஸோ இது மட்டும் தான் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து சிஸ்டம் எதையுமே அஃபெக்ட் பண்ணலை. அப்படிங்கிறப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் as a passive attack. ஸோ இன்டர்நெட்டில் இவங்களும் ஒரு ஆஸ் இண்டிகேட்ஸ் நெட்வொர்க்கில் இதுவும் ஒரு கம்ப்யூட்டர், இது ஒரு கம்ப்யூட்டர், இது ஒரு கம்ப்யூட்டர். ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிற இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒய்ங்கிற இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு டேட்டா அனுப்புகிறப்போ நடுவில் இசட்டுங்கிற இந்த பர்சன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, டேட்டா தெரியுது, ஆனால் அவங்க வேறு எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அப்படின்னா தட் யூ கால் இட் as passive attack. ஸோ ஜஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங், சும்மா பார்ப்பாங்க, மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அந்த டிரான்ஸ்மிஷன், அவ்வளோதான். அப்போ வந்து இந்த 2 டைப்ஸாக நீங்கள் பிரிக்கலாம். ஒன் யூ கால் இட் as release of message contents and the second one is traffic analysis. ஸோ traffic analysis and release of message contents வந்து இந்த passive attack-ஓட டைப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ மெசேஜ் கண்டென்ட் அரைஸ் அனுப்புறது என்னங்கிறது பாபுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியணும். அந்த மெசேஜ் கண்டென்ட் நடுவில் இன்னொரு பர்சனுக்கு they came to know. So what it is meant by release of message contents na a telephone conversation, email message, transferred file, idellame in the messages la you may contain some sensitive or confidential information. இதை வந்து நம்ம மறைச்சு அனுப்பணும்னு நினைக்கக்கூடிய சில செக்யூர்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இது ஒரு அட்டாக். அண்ட் டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குன்னா அப்புறம் might still be able to observe the pattern of the message. ஸோ அந்த பேட்டர்னில் இருந்து இஃப் தே ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃப்ரீக்வன்சி, லென்த், இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் as a traffic analysis. So these are the 2 types of passive attacks. Next comes passive attack வந்து it is very difficult to detect because they do not involve any alterations of data.
அவங்க சும்மா அந்த டேட்டாவை பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க, அவங்க அதில் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணல, எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த டேட்டாவை அவங்க பார்த்தாங்களா இல்லையாங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிடக்ட். பட் அதனால நம்ம இப்படியே நம்ம இந்த இவ்வளோ தானே பண்ணியிருக்கோம், ஒன்றும் பண்ணல, ஆக்சஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா it will may lead to some severity. So it should be also be avoided. Next is active attack. அடுத்தது you call it as active attack. As the name indicates, active-ஆ இருக்கும் இந்த attack. அப்படின்னா என்ன, அது some வேலை செய்யும். என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is going to alter the system resources or affect their operation. ஆப்ரேஷனே அஃபெக்ட் பண்ணும். அதே அலைஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுங்க. பாப் வந்து அலைஸ்க்கு அனுப்புற மெசேஜை இந்த பர்சன் என்ன டாத்துங்கிற பர்சன் என்ன பண்ணுறான்னா, capture message from Bob to Alice, later replay message to Alice. பாப் அனுப்பின மெசேஜை அலைஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் மெசேஜை இந்த பர்சன் பாப் அனுப்புற மாதிரி அலைஸுக்கு திரும்ப ரீப்ளே பண்ணி விடுறது. இவங்க ஒரு டேட்டா அனுப்புறாங்க, பட் அந்த டேட்டாவை இவங்க வாங்கி திரும்ப அவங்க தான் பாப் தான் அனுப்புற மாதிரி இந்த டார்த் வந்து அந்த அலைஸுக்கு ரீப்ளே பண்ணி விடுறதை வந்து call it as active attack. தட் இஸ் ஆல்டர் பண்ணுறாங்க. ஆல்டர் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டாவை இந்த நெட்வொர்க்கில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது தான் ஆக்டிவ் அட்டாக்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அட்டாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்வால்வ் சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டேட்டா ஸ்ட்ரீம் ஆர் த கிரியேஷன் ஆஃப் அ ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரீம். அந்த டேட்டாவை சம் மாடிஃபை பண்ணலாம். எக்ஸுங்கிறத எக்ஸ்ன்னு மாற்றலாம், இல்லைன்னா எக்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒய்னு மாற்றலாம். என்ன வேணாலும் அவங்க அனுப்பலாம். நடுவில் அந்த டேட்டாவை வாங்கி இதுதான் அப்படின்ட்டு அவங்க அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அதை call it as active attack. ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, ஆத்தென்டிசிட்டி இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அட்டாக் இஸ் பீங் கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 categories. First one you call it as masquerade, second one is replay, third one is modification of messages, and fourth denial of service. These are the 4 types of active attacks. So what is meant by masquerade? Masquerade is one entity pretends to be a different entity. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, பாப் அலைஸுக்கு அனுப்புறத டார்த்துங்கிறது வந்து நான் தான் பாபுன்னு அனுப்புறது, தட் இஸ் கால்ட் as masquerade. And replay அப்படின்னா it involves a passive capture of a data unit and its subsequent transmission to produce an unauthorized effect. இவங்க பாப் அனுப்பின மெசேஜை வாங்கி ரீப்ளே பண்ணி அனுப்புனாங்க. எப்படி அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறாங்க, அன்ஆத்தரைஸ்ட் எஃபெக்டை கொடுத்து அனுப்புனது டார்த், ஆனால் பாப் அனுப்புன மாதிரி அனுப்புறாங்க இல்லையா. ஸோ தட் யூ கால் இட் ஆஸ் ரீப்ளே. தேர்ட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசேஜஸ். ஸோ அந்த ரீப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் மெசேஜ் இஸ் பீன் ஆல்டர்ட் ஆர் த மெசேஜ் டிலே பண்ணுறாங்க, இந்த மெசேஜ் ரெக்கார்டு பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணி அந்த அன்ஆத்தரைஸ்ட் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a modification of message. And fourth, denial of services prevents or inhibits a normal use or management of communication facility. சர்வீஸை டினை பண்ணுறோம், கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டி என்னென்ன இருக்கோ தட் வில் பி டோட்டலி அவாய்டட். இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். masquerade, replay, modification of messages and denial of services. These are called the 4 active attacks. So it is quite difficult to prevent the active attacks because it requires physical protection of all the communication facility and path throughout the network connection. So instead you have to detect a goal to find out that particular attack, and you have to recover from that particular attack, or you have to recover from the delay or from disturbances that is being caused by that active attack. So these are 2 types of attacks, passive and active. As the name indicates, passive attack, it is somewhat not a severe dangerous, but active attack is little bit you have to concentrate to avoid that particular active attack. So these are the contents that we have seen in today's class. What is network, what is meant by cryptography, and what is the services, mechanisms and attacks that is found under cryptography and the information security area. Thanks.